Hello, parents, dear children. My name is Thusitha. I am Thusitha, sir. I'm going to post this introductory video to explain about the class, which will be going to start in August. Okay, right. First, we will see what is this IGCSE Edexcel biology program. IGCSE Edexcel biology program. So what is the meaning of IGCSE? International General Certificate of Secondary Education. International General Certificate of Secondary Education. And this is one of the most important exam, as this is your first lifetime certificate. That means you are going to get a certificate about your education for your lifetime, and the certificate is very important for your future. So this exam is very important in many ways. So my intention is not going to explain you why IGCSE is important. My intention is to explain the program. Now, why I said the program instead of the class? Because this is 2-year program, right? So, ආදරණීය දෙමව්පියනි, දරුවනි, මම තුසිත සර්, මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යන්නේ මේ IGCSE 2027 එක්සෑම් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන, බයොලොජි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන. ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් සහ සිංහලෙන් භාෂා දෙකෙන්ම මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. මොකද Tamil speaking parents ලට ඉංග්‍රීසි එක පුළුවන්, සිංහල අයට සිංහල හරි ඉංග්‍රීසි එක හරි පුළුවන්. දෙකම තියෙන හින්දා මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා. එතකොට මොකද්ද මේ IGCSE කියන්නේ? International General Certificate of Secondary Education, right? මේක ඉතාමත්ම වටිනා සර්ටිෆිකේට් එකක්, ලයිෆ්ටයිම් ජීවිත කාලෙටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සර්ටිෆිකේට් එකක්. මේක වැදගත්ම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වෙනවා ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් වලට. හරි? ඒක නිසා මේ විභාගය ඉතාමත්ම වැදගත්. So මගේ පරමාර්ථය මේ විභාගයේ වැදගත්කම කියලා දෙන්න නෙවෙයි, මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන කියලා දෙන්න. ඇයි මං ක්ලාස් එකක් කියන්නේ නැතුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ? හොඳයි. මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Okay. So why I say program? Because not like early days when parents wants to find a good class. This is very important for parents. You should know what is this class, what is this program. For example, many years back, you can send your child to a teacher. It is called class. Teacher take the responsibility, and teacher trying to do the best to get the good results in the exam. But nowadays, world is competitive and the cultures has changed. Our surrounding has changed. So much of technology is involved. The people attitude have changed. So godak deval, too much of things happen around us. You need to find a good, trusted program that your child get good result at the end. That's why we call program. For example, if you go to doctor will write, okay, now you take this medicine. I will write the medicine, you take this medicine. Then you go to the pharmacy and you take the medicine. But do you know, you have a right to ask, doctor, what is this medicine? Why should I take this one? What is the side effect of this medicine? But none of them are not asking, but you have a right to ask, because you take extremely very strong chemical to your body. You should know why we take. You can ask your doctor. Same way, nowadays you can ask from the teacher, what is your program? How you trying to do the best? Because everybody can teach, everybody can cook. So out of that, what is your best method of
teaching. That's why we call program. හොඳයි අපි මේකට program එකක් කියලා කියන්නේ ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දරුවෙක් ගුරුවරයෙක් ගාවට යවලා ඒ ගුරුවරයා සම්පූර්ණ කැපවීම අරගෙන අවසානයේ දක්වා උගන්වන ක්‍රමයක් අද නැහැ. මොකද ලෝකය වෙනස් වෙලා, සිස්ටම් වෙනස් වෙලා, අපේ අවට සමාජ වෙනස් වෙලා, සංස්කෘති වෙනස් වෙලා, ටෙක්නොලොජි ඇවිල්ලා, මිනිස්සු බිසි වෙලා ගොඩක් දේවල් හින්දා දැන් පේරන්ට්ස්ලට සිද්ධ වෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා පේරන්ට්ස්ලට සිද්ධ වෙනවා මොකද්ද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයා මගේ ළමයට දෙන්න අවුරුදු 2ක් දෙන්න පුළුවන් මොකද්ද ඔයාගේ සිස්ටම් එක කොහොමද ගැරන්ට් කරන්නේ හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්නවා කියලා. right ඒක තමයි idea එක. Now I am going to introduce the program. I am going to teach you the program. I make another 2 videos in the future about another 2 topics. This is the program, right? Now when it comes to the program, this is your biology textbook. You have used this for 2 years. This is your biology textbook, right? So now what I do, I'm going to show you inside of this. Look at here. These are the 6 lessons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They organized into unit, right? So unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6. There are 6 units in biology. So now take the first year. This is the first year, 2025 August to 2026 August. 1 year program. Now I am going to cover 70% of the syllabus within 1 year. 70% of syllabus within a year. While I am doing tutorials, that mean past paper questions. So here 70% of the syllabus I am going to cover with past paper questions. Right. Now we take the second year, that is 2026 August to 2026 December. Now I change the class. I do 1 hour. 1 hour is completely committed to teach past paper questions of unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, which is 70% of the syllabus. Right? Then next I take December to April. 27 December to April. So that is 27 January to 27 April. Okay? So what I am doing full papers. The student should write the papers, the student should scan the papers, the student should send the papers to me, and I'm going to check the papers. I'm going to find the errors of the student, writing errors, mistake, what are common things they are doing. Each and every student evaluate and give feedback, and we discuss in the papers. Right? Then 2027 April. 2027 April, we are going to do mock exam. Right? So I'm going to do mock exam online and physically. If any student living out of Colombo, they can come to the exam. So then they can do this exam and then papers are marked and marks are given. Or with the help of parents, we can also do these mock exam at home. They write with the time, scan and send to me, and we mark the papers. So this is briefly the program, right? So මොකද්ද program එක කෙටියෙන් කියනවා නම් 2025 අගෝස්තු වල ඉඳලා 2026 අගෝස්තු වෙනකල් අවුරුද්දක කාලෙකින් 70% syllabus cover කරනවා, right? මේ තියෙන textbook එක, right? මේ textbook එකේ ඇතුලේ මේ තියෙන පිටුවෙන් පේනවා lessons 6ක් තියෙනවා. unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6. මම unit 4ක් cover කරනවා පළවෙනි අවුරුද්දේ exam practice question 1. දෙවෙනි අවුරුද්දේ අගෝස්තු ඉඳලා දෙසැම්බර් වෙනකල් ලබන අවුරුද්දේ 26 වල මම පන්තියේ පළවෙනි පැය past paper question කරනවා. unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. 70% of syllabus which covers, right? එතකොට ඊළඟ පැය unit 5, 6
රිවයිස් කරලා තියරි ටික ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ ජනවාරි වල ඉඳන් අප්‍රේල් වෙනකල් 27 වල අනිකර පාස් පේපර්ස් කරනවා. right? පාස් පේපර්ස් ගෙන්න ගන්නවා ස්කෑන් කරලා එරර්ස් බලනවා ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවා එක එක ස්ටුඩන්ට්ලගේ එරර්ස් හොයාගෙන හදනවා. ඊට පස්සේ අප්‍රේල් වල මොක් එක්සෑම් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට ෆිසිකලි එන්න පුළුවන් මොක් එක්සෑම් වලට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ලියලා පේපර්ස් මාක් කරලා දෙනවා. ගෙදර ඉඳන් ලියනවා නම් පේරන්ට්ස්ලගේ ගයිඩන්ස් යටතේ ලියලා ස්කෑන් කරලා එවන්න මම මාක්ස් දීලා ඉවැලුවේට් කරනවා. මේකයි අවුරුදු දෙකක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හරි? ඉතින් පේරන්ට්ස්ලගෙන් මම ඉල්ලන්නේ දන්නා ඉන්නවා නම් මේ කරන වීඩියෝ බයොලොජි කරන අය 27 මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මම ඒ ළමයි ක්ලාස් එකට ගන්නම්. ඊට අමතරව මම IGCSE maths ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. ඒක ඉන්ෆර්මේෂන් ඕනේ නම් ජොයින් වෙන්න ඕනේ නම් ඒ ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. මම ලින්ක් එක එවන්නම්. maths ක්ලාස් එකත් තනි කරම ඔන්ලයින් ෆිසිකල් වෙනම කරනවා. හැබැයි මම මේ කරන ඔන්ලයින් ක්ලාස් maths biology completely online. මෙතන ඉස්සරහා ළමයි නැහැ. මේක ටෙක්නොලොජි එක හදලා මම ෆෝකස් කරලා හරියටම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කරනවා. ෆිසිකල් කරන ළමයි නුගේගොඩ මාළඹේ ලොකේෂන් වලට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්ලාස් එක ඔන්ලයින් නෑ. ෆිසිකල් නම් ෆිසිකල්, ඔන්ලයින් නම් ඔන්ලයින්. right? මොකද මට ෆෝකස් කරන්න ඕන මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක. ළමයි මෙතන හිටියොත් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එනවා. ආපහු ඒ ළමයින්ට උගන්වද්දි මට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක අමතක වෙනවා. නමුත් මේක මම සම්පූර්ණයෙන්ම කාලය යොදවන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට. So I am completely doing this class as online. Please share the video. If any parents wants to join my maths class, I am sending the link below. Please join that group. I will also give introductory video about the maths class, what I am going to do, because maths is important, very, very important subject, and it is completely different from other subjects. If we know the subject, then only we can deliver to the student. Otherwise, students struggle. Right? බොහොම ස්තුතියි. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට WhatsApp එකක් දාන්න. මම group එකේ update දෙන්නම් පටන් ගන්න දවස්. Thank you very much. Please give me feedback or any questions you have. I will update in the group and see you in another video about another important topic I'm going to introduce you. Thank you very much.